Good morning and Shabbat Shalom to all of us who are here in person. We are warm inside, even with the snow sprinkling down just a little bit around us. And to those of you who are joining us on live stream, I welcome you and invite you to join us virtually on our website, bez613.org, where you will find virtual resources such as the digital copy of our Siddur Lev Shalem, where you will be able to follow along with us with our davening this morning. Later on, during our Torah service, you will be able to also find digital copies of our Eitz Chaim Humash and today's Torah and Haftarah readings. So we will begin our service this morning with blessings for a new day on page 103, and I invite you to join in with me for the brachot, or respond to me, with an Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lasech vivina, lehafrin ben yom uben laila. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asani betzamo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asani bat chomin. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael b'kvura. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hanoten alayah koach. On page 122, we begin Pesukei de Zimra with Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haya ha'olam baruch. Baruch oseh v'reshit, Baruch odmer v'oseh. Baruch ozer u'mekayim, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriot, Baruch meshalem sachar tov lireyav, Baruch ala'ad v'kayan lanetzach, Baruch podeh u'matzil, Baruch Shemo. Page 136, we find Ashrei from Psalm 145. If a transliteration is helpful to you, that is on page 181, and you can join me responsively. You can sing all of the verses however you wish. Ashrei yoshvei beitecha, od yehallelu chasela. Ashrei ha'am shekachalo, Ashrei ha'am sh'Adonai Elohav. Tehila leDavid, aromim Elohai hamelech, v'avarcha shimcha le'olam va'ed. V'kol yom avarchecha. Gadol Adonai mulal me'od, v'li gdulato ein cheker. Hadar kavod hodecha, v'divrei nifleotecha asicha. Zecher av tuvcha yabi'u, v'tzitkatcha yaraninu.
טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. הנה כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. תהילת אדוני ידבר פיו ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. We conclude this section of the service on page 141 with the concluding verses of Psalm 150 at the red carrot. A little bit before that. Hallelujah, hallelujah, v'tziltzele shama. Hallelujah, hallelujah, v'tziltzele trua. Kol anshama te'hallelujah. Hallelujah, hallelujah, kol anshama te'hallelujah. Hallelujah, hallelujah. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו. Page 145, ורוח כל בשר תפאר תרומם זכרך מלכים ותמיד ונעולם ביאת העולם. לפנינו ישירה קיים שמינו ורק נדע. הנה אנחנו מספיקים אותו לצלחה נהלל לך ונשבח ונברך ונברך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכתי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. We begin Shacharit in the middle of page 147. שוכן עד מהדון וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי שערים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. בעיני יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומים להדר לברך להלל ולקליס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך הגדול הקדוש ושמיים.
ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני. אין מלך גדול בתשפחות אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. We rise for Chatzi Kaddish, page 148. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברך חירותי, וימליך מלכותי, בחייכם וביומכם, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמירה במבורך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך, יתברך וישתבח, יתבר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קדושה בריך ולילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבתה ונחמתה, תעמידן בעלמא ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכול. May be seated. El Adon, a mystical piyut, a poem praising God, is found on page 151. We'll sing together. El Adon al kol hamasim, baruch u'mavorach befi kol neshama, godolo vetuvo malei olam, da'atu davuna sovevim oto, המתגאה על חיות הקודש, ונדע בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני חיסור, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים מזיו ומפיקים נוגה, נאה סביבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמור, צולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרחו, ראה והתקין זורת הלבנה, שבח נותנים לו, כל צבע מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. Let's join together in reading on page 154 at the top. You have loved us deeply, Adonai, our God, and showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you and to whom you taught the laws of life. So may you be gracious to us and instruct us. Kind Creator, have compassion for us, open our hearts so that we may understand and discern, hear and study, observe, perform, and fulfill all the teachings of your Torah with love. Enlighten our eyes with your Torah, attach our hearts to your mitzvot, unify our hearts to love and revere your name so that we never lose hope. As we trust in your great, holy, awe-inspiring name, we will delight and rejoice in your deliverance.
And we'll join together in the third paragraph. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו ברכת מכל עם ולשון, וקירבתנו לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. We rise for our declaration of faith, the Shema, page 155. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובגשריך. והיין שמות. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בצל תפילת, והיה לכם לציצית, ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם שונאים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם באמת. May be seated. We'll continue in the middle of page 158 with our people's song for freedom, the Mi Chamocha, which Miriam, Moses, and Aaron and all the people of Israel sang at the moment of their liberation. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi chamocha ne'edar b'kodesh, nora tehilot osef eleh. שיר החדשה, שיבחו גאולים לשמך על שפתיים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני מלוך לעולם ועד, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובדי חינומך
Yehuda ve'Yisrael, go aleinu, Adonai Tzevaot Shemo, Kedosh, Kedosh, Yisrael Baruch, Ata Adonai, Ga'al Yisrael. I invite you to rise on page 159, and we will join in the first three brachot together for our Shacharit Aminta, and after which we will continue silently, and you may use the words of tradition and of course the words in your own heart, and we'll begin together. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Komel chasadim tovim vekonei hakol, וזוכר חסדי אבות ואמות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים מתים הצלת להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונתו משני העפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וכרזה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בקורש גדול אדיר וכסק משמיעים כל מתנסים לעומת צרפים לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור להגיד גדלך, לנצח נצחים קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
For those of you who are still davening, please continue to do so. Otherwise, you may be seated. Page 167 is Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמך רבה בעלמא דברה חדותי וימליך מלכותי וחייכון וימלכון וחייתך בית ישראל ועגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בימה ואמרו אמן. תתקבל צלתון ובעתון דכל ישראל קודם אבודי ושמי ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Our Torah service begins on page 168. We are still in the Siddur Lev Shalem. For those of you who have just joined us on live stream, now would be a good moment to again go open up another tab onto the website bec613.org and go ahead and open up the digital copy of the Eitz Chaim Chumash. We are going to be getting there soon for our Torah and Haftarah reading. Page 168 in Lev Shalem. Ein kamocha va'Elohim Adonai ve'ein kema'asecha מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. אברך עמים היטיב ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו. מלך ארם ונישא אדון עולמים. Rise as the ark is opened and the Torah scroll is removed from the ark. ויהי בנשוא הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה. ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. גדלו לאדוני ציון רוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני המלאכה והנצח
na'aseh lecho lerosh. Maybe seated. Well, this week's Torah portion, Tetzaveh, I think on the surface doesn't look very exciting. When you look at it, it looks like it's very instructional, and it is. But when you look a little bit deeper and you take that deeper dive into it, we find a few things in there which allow us to look at it a little bit more introspectively. And for one, right off the bat, the very opening verse of Tetzaveh, we see it says, "V'ata tetzaveh et bnei Yisrael vayikhu elecha shemen zayit zach katit lamaor laha'alot ner tamid." And I look up here, and this, as many of us know, is called a ner tamid, which translates roughly to an eternal light. And we see this, by the way, in some form in any congregation that you will go to, in any sanctuary, chapel, any holy space, at a synagogue, anywhere in the world that you go to, you'll always see what is called a ner tamid, an eternal lamp. And this is the verse that becomes the source for that. And it is supposed to be a reminder of God's everlasting presence. So this is the source line for that, the source pasuk for that. So right off the bat, this becomes a nice portion for that. And one of my favorite pasukim, my favorite verses of Torah, is actually from this portion, and it's hidden amidst all of these instructions. It actually is an instruction. And we go a little bit farther for this, and this is at verse chapter 28, verse 29, and it says here, "V'nasa Aharon et shemot b'nei Yisrael b'choshen hamishpat al libo b'vo'o el hakodesh lezikaron livnei Adonai tamid." And it talks about the choshen, the breastplate, the vestment that the high priest would wear, very specifically. And it says that it makes for remembering, that it talks about the stones, each of the special stones that were placed on the choshen were of the names of the tribes of Israel, for the sons of Israel, that even in this moment of sanctifying sanctifying the high priest, right? That's what this whole portion is about solidifying the placement of the Kohanim, of the high priest in the sanctuary, and elevating the high priest as being the purveyors of holiness, because they're going to be the ones that are going to do the offerings in the temple. That we take a moment to say that we are going to remember the ones before us, and that they're going to always carry the names of the ones who came before us. So it shows that the people who came before us are actually the people that have shaped our lives. And so it shows us always the importance of people who shape our lives, which I think is interesting, because as we know, in every service, what do? Very, very close towards the end of every service, we say what? What prayer do we say? Towards the end of every service, we say the mourner's Kaddish, right? So we always take a moment to remember those who came before us in every service, no matter what. And so when in pre-pandemic times, when we would have visiting groups come in, it was something that every visiting group would comment on, is that we always took a moment to take time to remember those who have passed. So it's an interesting thing that even in this moment of grandeur and intricacy about talking about all of these details about making the sanctuary look just so, and making all of the vestments for the Kohanim just so, that there was this detail about the vestment that had to do with those who came before us. I think it's a very interesting detail that has to do so deeply with remembrance and shaping who we are and those who came before us. So just keeping that in mind in reading
all of these minute little details about this. So I thought that we would, and about how it shapes our holiness in our everyday life. So I figured we would do one collective aliyah today for you to all say together, and for those on live stream to join with us. And we will begin, we'll have that aliyah be, I'll point you to the page number here. We'll read we'll read the last section here, which will be inclusive of the maftir. We'll read from chapter 30, which is the traditional 7th reading, and this can be found on page 517. It's verse 1, and you may all stand and participate in this aliyah, and I will call all of you. Na la'amod kol Beth-El tzedek. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Va'ed. Amen. Ve'asita mi'esabeach mi'katar ketoret atzeshitim ta'ase oto. Ama orko ve'ama rochbo ravu ayeh va'amatahim komato mimenu karnotayu ve'tzipita oto zahav tahor et gago ve'et kirotav saviv et karnotav ve'asita lo zer zahav saviv ushte tabot zahav ta'aselo mitakat lezero al shetehet al otav ta'ase al shenei tzadiv ve'haya levadim lesetotot bahemam ve'asita et habadim atzeshitim ve'tzipita otam zahav ve'natata oto lefanei haparochet asher al aron ha'edut lifnei hakaporet asher al ha'edut asher Iva eid lecha shama vehi katir Allah v'haron ketoret samim baboker vehi tivo et hanerot yaktirana uvha'alot haron et hanerot vehin ha'arbaim yaktirana ketoret tamid lifnei Adonai ledorotechem Lo ta'alu alav ketoret zara ve'ola umincha ve'nesech lo tisku alav ve'chiper aharon al karnotav achat bashana midam chatat ha'kipurim achat bashana yakaber alav ledorotechem kodesh kadashim Adonai. Amen. We did the maftir as part of that, and now I will raise and lift the Torah. You may all say it standing. V'zot ha'Torah asher sam Moshe livnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe.
Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. I'll be seated. So another interesting fact about this parsha Tetzaveh is, and this is mentioned in your Eitz Chaim, traditionally they attribute the 7th of Adar to being the yahrzeit for Moshe, for Moses. So it's the only parsha, it's the only Torah portion in the 4 books of, so not counting Genesis and the remaining 4 books of Moses, that actually doesn't mention Moses' name at all. So in every other chapter, in every other portion, aside from Genesis, Moses' name is mentioned at least once, and this is the only parsha that does not mention his name even once. It's entirely attributed to, of course, like I said earlier, solidifying the Kohanim as the purveyors of holiness, right? Establishing them as the ones that make the offerings. So the early sages attributed this to being, well, he's off for the week. This is his yahrzeit. They attribute the 7th of Adar, which is a couple of days ago, to being his yahrzeit. He's not mentioned at all. You could look, but I've checked it out. It's been fact checked. So this was the only portion. It's an interesting little fact. Okay, the Haftarah is found on page 520. We're just going to read the first 3 verses of chapter 43 of Ezekiel. It's an interesting portion. It's actually an entire summation of what we just read in Tetzaveh. It's remarkable. It's really just a total summary of the Torah portion. With some little tidbits, but so we'll read just the first few verses, and again, that's on page 520 in your Eitz Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hane'amarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'b'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Atah ben Adam hagid et Beit Yisrael et habayit vayikalmu me'avonotehem umadedu et tochenit ve'im nichlemu mikol asher asu zurat habayit utechunatu toho umotzaav umavaav v'chol tzurotav ve'et chukotav v'chol tzurotav v'chol toratav hoda'otam Uchetov leinehem ve'yishmeru et kol tzurato ve'et kol kukotav ve'asu otam zo torat habayit al rosh har kol gevulo Saviv, Saviv, Kodesh, Kadashim, Hine Sot, Torat Habayit.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzor kol amim tzadik bechol hadorot hayel ne'eman haomer v'yoseh hamdaber u'mekayim shekol davarav emet v'tzedek ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim davarecha v'davar echad midvarecha achol lo yashuv rekam ki lemelech ne'eman v'rachaman atah baruch atah Adonai Ha'el ha'ne'eman bechol davarav rachim al Tzion ki beit chayenu v'lo vet nefesh toshia b'mheira v'yameinu baruch atah Adonai mesameach Tzion bevaneha samcheinu Adonai Eloheinu b'eliyahu anafi avdecha u'malchut b'David meshichecha b'mheira yavo v'yagel libeinu al kiso lo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim et kvodo כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We'll rise on page 183 as we return the Torah to the ark. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו אצבעים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. May be seated. Page 204, Ein Kelohenu. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkenu, Ein Kemoshienu, Michem Malkenu, Michem Matzonenu, Michem Malkenu, Michem Moshienu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkenu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Please rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושבי יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים, ואלוהינו אין עוד אמת מלכנו את זולתו,
כך כתוב בתורתו, וידעת היום להשיב אותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מהרה תפארת ושכה. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ושמו Mourners may remain standing, and those observing yahrzeit. We extend sincere condolences to Mark Koplow, Cheryl Greenberg, and families on the death of their beloved mother and grandmother, Joanne Koplow. Also to Leslie Smullian and family on the death of her beloved father, Billy Tandy. We continue to extend sincere sympathies to all of our bereaved families and members of our congregation who are observing Shloshim, Hinda Friedman Riker, Ronald Rosenberg, Marvin Krumper, and to all who are observing yahrzeit and who are in mourning. Again, we remain standing, and for those whose custom it is to remain standing for mourners Kaddish, page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'alma tivrach pirutei, v'amlich malchutei, b'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru amin. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da amiran bi'alma v'imru amen. Yehi shlama Rabbah min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'imru amen. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who are bereaved and to all who dwell on earth. And we say once again, amen. May be seated. Well, there are many announcements and upcoming events which are listed in the inside back of your leaflets. I encourage you to look through them all. It's really wonderful to see all of the upcoming events, so please definitely look through. I'll just call your attention to the Purim events at the bottom, which is coming. It's delayed in coming. It's a leap year, Jewish leap year this year. So there you probably noticed there are 2 Adars. We're currently in Adar 1. So when there are 2 Adars, we have to wait for it. So because Purim always comes in Adar 2. So it's a delayed happiness, a delayed joyous Megillah reading. So, but it will be exciting. So we will be having a very magical Megillah for the family set, undercover Purim. Think Undercover Boss for the adult set. And of course there are charitable Purim opportunities with Mishloach Manot baskets to come. So please look for opportunities to participate in Purim happenings throughout and other events happening throughout the life of the congregation as we continue to navigate these strange times, but always fulfilling and keeping us connected through these times. We're happy to have you here in person. We're happy for the world that we live in to be able to connect as well through virtual live stream and keeping us all together.
So we'll conclude our service on page 211 with the singing of Adon Olam. Adon Olam asher malach beterem kol yetzir nivra להתנסה וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת סהרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אף כדרוכי בעת אישן ועירה ואם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יירא. Shabbat shalom to everyone on live stream. Thank you all for being here.